Hello YouTubers. It is 2nd of July 2025, which means it's 25 years of the tragic incident that took the life of Joey Dunlop, and I'm on my way to the annual Joey Dunlop Memorial Ride. The weather turned really nice quite suddenly today. I think the temperature has increased like 6 or 7 degrees since morning, and it's sunny. You can see there are loads of yachts in the bay, and many bikes on the road. Almost all that I have seen have the same direction as me. I'm a little bit early because there was far less traffic in the town center than I anticipated. But by the looks of it, there are loads of people there. And well, maybe not loads, but still quite many. And looks like we have a diplomatic numbers car here. Ma tahan öelda seda, et nagu alati igal aastal, siis ka sellel aastal ei õnnestunud meil leida sellist koostööpartnerit, kes oleks võimeline olnud korraldama nii suurt avalikku üritust, palkama nii suurt meeskonda ristiturvajaid ja politseisid, sest politseil pole nii palju ekipaažegi, kui on vaja riste turvata. Nii et me teeme seda täna jälle ise. Ja ma arvan, et selle võrra on see üritus ka palju parem, uhkem ja meelde jäävam. Aga tähtsa juurde. Palve on, et me sõidame malelaua formatsioonis, mitte üksteise kõrval, vaid nihkes, et kõigil on selge. Ühtemoodi. Kui sa oma sõiduoskuses ei ole väga kindel, ole hea, jäta vähe pikem vahe. Proovi kolonnis pidurdada mitte järsult, sujuvalt. Ära vaata enda eessõitjat, vaid vaata teist, 3. ja 4. mootorratast. Jälgi, mis toimub ees, mitte esimese mehe tagumist ratast. See annab teile parema võimaluse õigel ajal reageerida ja olukorda hinnata. Teie kätes on teie enda turvalisus, teie ees, taga ja kõrvalsõitja turvalisus ja ka jalakäijate oma otse loomulikult. Me paneme ristid kinni. Kui mõne risti peal on mõni närviline inimene, tahab sünnitama sõita või midagi muud teha, te näete, et ta tuleb vahele, laske ta vahelt läbi kolonnist. Me ei bloki teda, me ei löö peegleid puruks, me ei tekita furoori ja road rage'i. Las ta läheb läbi, las tegeleb oma asjaga. Võib-olla on kiire, me ei tea, mis ta elus toimub. Siin lava ees on Briti suursaatkond välja pannud kõikidele sõitjatele
sellest suurest pingest, energiast ja entusiasmist väsinud meestele suhkrut, küpsist, kohvi, teed, võib-olla midagi veel. Piima on miskipärast seal huvitav. Ok. Joey kohta saab öelda väga palju häid sõnu. Siin minu järgi tulevad järgmised inimesed, kes ütlevad mitte selliseid Wikipeediasse ja internetti kirjutatud sõnu, et ta oli inimeste inimene, ta oli tegude inimene, ta oli aitaja, teiste jaoks alati olemas, tagasihoidlik, tema jaoks ei olnud kuulsus esmajärguline ega absoluutselt tähtis. Tal oli tähtis see, mida ta tegi, kellega koos tegi ja kuidas tegi. Tuleb ära märkida kindlasti, et tema üks põhilisi hobisid selle kõrval, mida ta eluaeg tegi hobina veel, oli heategevus ja nimelt lapsed. Nüüd selle koha pealt eeskujuks meile kõigile aidata nõrgemaid, vaesemaid ja neid, kellel abi kõige rohkem vaja on. Kuid tähtsam osa on see tänasel sõidul, et seda sõitu on märgatud juba mõned aastad ka kaugemal kui siinsamas Eestis. Esimest korda sain mina ja ma arvan meie kinnituse, et Joey Dunlopi perekond, tema naine on meie üritusega heaks kiitnud. Selle tausta taga on väga pikk ja selline vaevaline ajalugu, et kuna Joey jättis elu siin, siis kahjuks perekonnal ei ole väga häid suhteid Eestiga ja selle rahvaga ja motospordiga üleüldse siin maal. Aga sellegi poolest täna on heaks kiidetud see, mida te kõik täna siin tegite. Austasite suurmeest, legendi ja seda maailma mõistes. Ma paluksin mikrofoni üle võtma siia Briti asesaadikut Iru Hanila. Correct, yeah. Google correct. Ifi, please, microphone is yours. Yeah. Thank you. My name is Ifi Agbola. Thank you so much. It's an honor to be here. I'm afraid I can't speak Estonian to that level that you will understand what I'm going to say. I am trying to learn. But I just wanted to say that it's an honor to be here today to remember Joey Dunlop, who is not just a remarkable sports person and who we all know is one of the greatest names in motor racing, but who also was a great humanitarian and who did a lot of service for humanity, including driving thousands of miles solo to deliver food and clothing to people, to families and children and orphans in Bosnia, in Albania, in Romania. So, for which he was also recognized by late Her Majesty the Queen with an OBE in 1996. Before that, he was also honored with an MBE for his services to motor racing, but the OBE in 1996 was specifically for his humanitarian work, which I think is something that maybe not all of us know, but I thought I should mention it today. And so I'm grateful on behalf of the British Embassy to everyone who has come out here, who has ridden, who has just come out to be part of this, who has done this year after year after year. Special thanks to Alan for organising this. And I just wanted to say thank you for keeping his legacy alive. Thank you for remembering him. Thank you for all that you all do and have done today. And I know that he will continue to touch the lives of people who hear about him for many, many, many years to come. So thank you very much. Enjoy the rest of the evening.
mainin siiski siia lõppu ära ühe eduloo ja samas, mis lõppes mõned päevad tagasi väikse fiaskoga. Minul on kuidagi laskunud õlule ja hingele see memoriaal. Ma annan endast parima nii kaua, kui ma jaksan ja suudan, et see memoriaal oleks korras, kasitud, tekiksid siia lisainfotahvlid, lisatahvlid ja üldsegi, et ta näeks välja alati kõigile hea, puhas ja lugupeetud. Selle eest üritama kanda hoolt. Nagu me teame, siis Pirita linnaosavalitsusel on linnapeadega vedanud alati, sest viimase 10 aasta jooksul juhtub nendega alati seiklusi, kus tuleb neil aru anda kas politseis või kuskil mujal. Viimase linnapeaga kahjuks mõned päevad enne seda üritust poliitmängude virvarris ta vallandati. Sellest on küll kahju, sest linnapea tundus olevat mõistlik inimene, lubas mõistlikke asju, aga eks ma nüüd hakkan jällegi otsast peale, nii nagu iga 2 aasta tagant ma hakkan otsast peale nende asjadega, mis siin on. Kõikidele teile ma tahaksin öelda aitäh. Ma tahaksin, muidugi, issand. Ma oleks unustanud. Steven. Yes, Steven. I almost forgot you. Yeah, you should be next to me right now already. Ma tahaksin üle anda mikrofoni mehele, kes teab Joey perekonda isiklikult, kes on BBC spordiajakirjanik. Ta nüüd ise, you're gonna self-introduce yourself, who you are, where you came from, and what you have to say to us. Thank you. Speak louder. Thank you very much. My name is Stephen Watson. Thank you. I am a sports presenter with BBC Television in Northern Ireland, but I come here today as a close family friend of Joey Dunlop's family. Myself, my colleagues Albert and Gary is here today. We just wanted to be here to share in this day. We wanted to bring some flowers and lay them on the memorial. We will capture some footage as well for BBC while we are here. I just very simply wanted to say thank you to all of you for coming here today, for coming in such numbers, and to know that you hold Joey Dunlop in your hearts still 25 years on is very emotional and moving for us. The local council of Ballymoney, Joey's hometown, held an event in association with Linda Dunlop, Joey's wife, and the family recently. We had 20,000 people came to Ballymoney to watch well-known riders, including Jonathan Ray, 6 times world champion from Northern Ireland, Carl Fogarty, Eugene Laverty, Jeremy McWilliams, and a host of well-known racers. They came to ride Joey's original machines in Ballymoney, which was very, very special. And the council and his hometown have asked me to join Linda and the Dunlop family to say a huge thank you to all of you today. This is obviously a very sad place for us all, because Joey Dunlop was one of, if not the greatest sporting ambassador that Northern Ireland has ever had. And when you see even a quarter of a century on, so many people to come here today and in Ballymoney recently, we know that he is very loved. I am sorry I don't have any Estonian, but I'm trying. Sur Tanu Wagile Poha Imimal. Thank you from the people of Northern Ireland. Thank you so much. I really appreciate it. Nüüd omalt poolt lõpetan
ja kõigil on võimalik Joey kivi juures langetada pea, panna lill, süüdata küünal või nautida lihtsalt seltskonda ja sõitjaid enda ümber. Aitäh teile kõigile! And this is it for this video. Thanks for watching. I know it's a little less spectacular than the previous year's video of the Joey Dunlop Memorial Ride, but making videos isn't really the point of this event. It's the remembrance of a great man. And I suspected that we had at least as many bikes as last year. The kind person mentioned that he thinks over 300, so 100 bikes more than a year ago.